Hey everybody, welcome to Geek Myth, episode 85. আজকে আমরা ইনফ্যাক্ট সরি আমরা টিউসডেতে আমাদের শো করার কথা ছিল বাট আনফর্চুনেটলি শাকিব ভাই সেদিন আমেরিকা যেতে পারেনি সো আজকে আমরা ফাইনালি হলিউডে চলে এসেছি আবার ইটস থার্সডে সো ওয়েলকাম টু গিক মিথ আমি আলিফ আলাউদ্দিন সবসময় আমি আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করি নোবডি ইন্ট্রোডিউসেস মি সো আমার নামটা আমি বলে দিলাম আমার পাশে আছে শাকিব চৌধুরী শাকিব ভাই ওয়েলকাম টু দ্য শো After 85 episodes Alif has figured it out কে ওর নাম বলে বেশি না মাত্র 85 episodes so, thank you very much for joining us we're very sorry we missed the last show কিছু করার নাই আমরা ঘরোয়া পরিবেশে শো করি তাই হলিউড যেতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হয় সো আমরা কি করি এখানে দিস ইজ দ্য শো বাই দ্য ফ্যান্স অফ দ্য ফ্যান্স ফর দ্য ফ্যান্স আমরা ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করতে চাই পর্যালোচনা করতে চাই সমালোচনা করতে চাই সো দ্যাট বাংলাদেশে যে একটা কালচার আছে যে আমাদের দেশে যে যাই বানায় সামনাসামনি বলি যে বস আপনি হচ্ছেন এই দেশের নতুন স্পিলবার্গ আর মানুষটা চলে গেলে বলি যে লোকটা এখনই সব কিছু বাদ দিয়ে কৃষিকাজ করা উচিত যদিও কৃষিকাজ খুব ভালো বাট আমার পয়েন্ট ইজ ডিরেক্টরিয়াল কাজ ছেড়ে কৃষিকাজে যাওয়া উচিত এই জিনিসটা বাদ দিয়ে সামনাসামনি যেন আমরা ওপেনলি ক্রিটিসাইজ করতে পারি আর্গিউ করতে পারি আমার একটা ছবি ভালো লাগলে আপনার খারাপ লাগতে পারে আপনার একটা ছবি ভালো লাগলে আমার খারাপ লাগতে পারে ডাজন্ট মেক ইদার অফ আস ব্যাড বাট একটা বেঞ্চমার্কটা সেট করতে হবে যেটা আমাদের দেশে ভেরি মিসিং আমরা অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স আমরা জানি না what the benchmark is আমরা অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আমরা জানি না আমাদের বেঞ্চমার্ক কি উই হোপ টু প্রমোট দিস ডিসকাশন অ্যান্ড ব্রিং অ্যাবাউট দোজ বেঞ্চমার্কস ইয়েস তার পাশে আছে ফারুক শামস Hey, Alif Alauddin, it's so good to have you with us after 85 episodes. Thank you, Farooq. So sweet of you. তার পাশে আছে জিবরান তানভীর Welcome to the show. আজকে আমাদের একটা special edition because since we are all going all women power, there are our cameramen are all camera women actually. Jennifer, Love, and Hewitt. So welcome to the show, guys, and thanks for filling in where the guys bailed out on us. Just. Yes. তাহলে প্রথমে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো For the first time এটা রেয়ারলি হ্যাপেন্স যে আমরা যে মুভিটা নিয়ে কথা বলি যে কোনো মুভি নিয়ে কথা বলি আমার সবসময় কিন্তু খুব পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচ থাকে এবং আমি যে কোনো মুভি নিয়ে বলি এই মুভিটা জোস বা অ্যাটলিস্ট ভালো পজিটিভ সাইড নিয়ে আমি খুব পজিটিভিটি নিয়ে মুভি দেখতে যাই আপনারা সবাই জানেন শাকিব ভাই এই জন্য আমাকে সবসময় পচায় বাট আমাকে রোবোকপের জন্য যে এত বছর যে পচালো শাকিব ভাই আই ফাইনালি গট দিস এখন আই ক্যান টেক মাই রিভেঞ্জ কোনো কিছু হলেই এই মুভিটার নাম সবসময় আমি ছুড়ে দেবো সেই মুভিটার নাম হচ্ছে হেলবয় I liked Hellboy Oh my god, I I liked it. hated it. But anyway, শাকিব ভাই আপনি এত কি পছন্দ হলো এই মুভিটার? না see the difference is you can always like Robocop and as your friends আমরা always তোমাকে এটা পছন্দ that's what friendship is my issue is ধরো তুমি যদি যেমন তুমি কিন্তু আলিফ একবারও বলো নাই যে আমার Robocop ভালো লাগছে and I think it's a great film You've never said that. No, you said, yeah, it's not a very good film, but I enjoyed it, right? That's exactly what I want to say about Hellboy. It was not a very good film. আমি যারা আমার রেটিং দেখেছে কিন্তু রিভিউটা পড়েনি গিক পেজে আমার রিটেন রিভিউটা আছে আমি রেটিং দিয়েছি 5 out of 10 সবাই এসে আমাকে More than Shazam. হ্যাঁ সবাই এসে আপনি Shazamকে দিয়েছেন 4 অ্যাকুয়াম্যান 2 ইউ আর ইডিয়েট আমার গালিগালাজ করে ধুয়ে দিছে কেউ আসলে আমার লেখাটা ওভাবে পড়েনি লেখাটা কিন্তু আমি ফিল্মটাকে ধুয়ে দিছি ফিল্মটা খুবই মানে বিতিকিচ্ছির একটা অবস্থা আসলে কাহিনী কোথায় শুরু করবে শেষ করবে কিছুটা ফিগার করতে পারেনি মাঝখানে উই অল নিউ এক্স্যাক্টলি ওয়্যার ইট ওয়েন্ট সাউথ উইদাউট গিভিং এনি স্পয়লার্স অ্যাওয়ে ওদের একটা কম্প্যাট্রিয়ট থাকে যে গেটস ইনজার্ড রাইট গাইজ Yep. Alif, you know which point I'm talking about? There's a friend of theirs, The Hellboy. part you were sleeping She gets injured. I slept through the movie too. for the first time. And then ওরা বলে যে ওকে আমরা কিভাবে ঠিক করবো তখন একজন বলে যে তোমাদের ওকে একটা পাহাড়ের তলে গুহার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে তখনই উই অল লুকড এট ইচ আদার উই লাইক হ্যাঁ দিস ইজ ওয়্যার দ্য মুভি গোজ ব্যাড মানে খুবই চরম একটা মোমেন্টে না হঠাৎ করে একটা সাইড ট্র্যাক শুরু হয়ে গেছে সো যেটা বুঝলাম যে ওরা অনেক কিছু ক্র্যাম করতে চাইছে এই মুভিটাতে এবং কোনো কিছু ঠিকমতো রিজলভ করতে পারে নাই মানে অনেক পিসেস ছিল পাজলটা ঠিকমতো ফিট করে নাই এর জন্য সারাক্ষণ একটা হচপচ ফিলিং ছিল কেন আমি এটা এনজয় করছি ইটস নট আ ভেরি গুড ফিল্ম আই এনজয় ইট বিকজ ইট নিউ টু পুশ মাই বাটনস আমি যে লোকটা হেলবয় চরিত্রে অভিনয় করেছে ওর নাম হচ্ছে David Harbour. So I'm a big fan of David Harbour. Just like the entire world, আমরা সবাই ওকে নোটিস করেছি স্ট্রেঞ্জার থিংসে সে অনেকদিন ধরে অ্যাক্টিং করে যাচ্ছে বাট ও আসলে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যায় স্ট্রেঞ্জার থিংসের সেই শেরিফের চরিত্রে অভিনয় করে যার নাম ছিল হপার সো আই এম আ বিগ ফ্যান অফ দ্যাট গায় and I loved his portrayal of Hellboy. I think we can all agree that his portrayal of Hellboy was spot on. আমার খুব ভালো লাগছে রন পারমর was fantastic as Hellboy. এর আগের যে জিডিটির যে দুটো ছবি ছিল গিয়েলমো ডেল টোরো যে দুটো Hellboy ছিল this guy also pulled off a fantastic Hellboy
And another reason, Jita, I'm sure you guys know exactly what I'm going to talk about right now, was they introduced a character called Lobster Johnson. Yeah. Jay is a beloved comic character in the Hellboy mythology. Okay, jara Hellboy comic পড়ে না ওরা কেউ চিনে না, which is why Alif চিনে না, which is why ফারুক চিনে না। জিবরান তো পড়ছে। Yeah. So জিবরান আর আমি আমগুলো Got পড়ছি। excited তখন শুনে যখনই বলছে। প্রথম না লবস্টার জনসন দেখা দিয়েছে, it's one of those universe building things. So that sold me. It was like মনে আছে জিবরান সুইসাইড স্কোয়াড দেখার সময় ব্যাটম্যান দেখে আমরা সব মাফ করে দিয়েছিলাম। তারপর সেকেন্ড টাইম দেখতে গিয়ে আমরা বমি করতেছিলাম, রাইট? ফার্স্ট টাইম কিন্তু ব্যাটম্যান দেখে ইটস নট দ্যাট ব্যাড, রাইট? সো আমার ওরকম একটা মোমেন্ট হয়েছে। সো ইটস নট আ ভেরি ওয়েল মেড ফিল্ম. I enjoyed it because it had some good parts in it. It's always great to see Mila Jovovich on screen. David Harbour kicked ass as Hellboy, and Lobster Johnson. That's all I will say. You guys take it from here. Farooq? Okay, this movie was tear gas. This movie was tear gas that was released in the movie theater. আর কেউ চোখ খোলা রেখে এটা দেখতে পারে নাই. At least that's how I felt. It's just 20 pounds of shit in a 10-pound bag. I don't care how good David Harbour was. I don't care how awesome Mila Jovovich looked. I will say this is one of those cases যেখানে the movie ends up being worse. The trailer ends up being much better than the movie. আমরা ট্রেলার দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, বলছিলাম যে wow, with this soundtrack, with this character, with this kind of a story arc that seems to be representative, with this kind of talent, there is no way this can go bad. And Neil Marshall said, challenge accepted. I will give you shit like you have never seen before. This is goto duita Hellboy jokhon ashchilo, first Hellboy that came out, Del Toro je eta oita dekhar por I loved it, and then of course second one ta I didn't love it anymore, and eightar theke mone hoychilo je fine, we're finally going to get the Hellboy that everyone's expecting, the one that's got a lot of blood, gore, action, dark, fantasy, magic, whatever, that's going to come true into this story. And it did not pay off. From the very first time, ekdom jokhon theke shuru hoyse, from the part where he goes to Mexico, and it's supposed to be a huge thing in the comic world, jekhane comics er moddhe his Mexico journey is supposed to be a really big deal. From that part, ekdom shuru theke, it just felt okay, there's something that's not gelling right here. What is it? And then I don't think I needed to go to Shakib J point about this to realize this movie was going south. It was like Mexico, America, it's south, so the movie started going south and it never stopped going south. It was literally like, oh, hell is down under, we're going to drive this movie down under. It was absolute pure torture. আমি জিবরান আলিফের সাথে আমি কথা বলি না, বাট তানভীর ভাই আমি তো একসাথে বসেছিলাম। থ্যাংক ইউ তানভীর ভাই ফর গিভিং আস প্রিমিয়ার টিকেটস টু Hellboy. So the three of us, thanks for teaching me. Just like you've dissed us hundreds of times. So আমরা দুই তিনজন, that was the point for us, because আমার মনে আছে এর আগে we were saying it's not that bad, it's not that bad. And then ওইটার পরে here's where it's getting bad. No, আরেকটা জিনিস তুই বললি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এটা কিন্তু ওরা ইন্সপিরেশন নিছিল ফ্রম লোগান, ফ্রম ডেডপুল, ইন দ্য সেন্স দ্যাট কম টাকায় একটা জোশ ছবি বানানো যাবে এবং ফুল হার্ড আর রেটিংয়ে যাওয়া যাবে। সো লোগান যেরকম হার্ড আর রেটিং ছিল বিকজ অফ ভায়োলেন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ডেডপুল যেরকম ভায়োলেন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জন্য হার্ড আর রেটিং, এখানে ওরা ভায়োলেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ সব কিছুর জন্যই হার্ড আর গেছে, রাইট? বাট ওরা ওটা বুঝে নাই যে দে হ্যাড এ গ্রেট স্টোরি টু টেল, and these guys just had the hard R. No, not the story. It was like, okay, Jamon, hard R for what? Oh, we'll show lots of blood. And in the end, it was just a bloody mess. Okay. Every 2 seconds, something's being ripped apart, something's being ripped off, and it doesn't make sense. At the end of the day, I will give you this much, Ron Perlman, Hellboy ta korse, I didn't find that too bad. I liked it. But David Harbour jokhon yechilo, we were all like, oh yeah, this is the Hellboy that you would have. This is the character who would play this role. But then somewhere they just didn't give him the lines. They didn't give him that story arc. You can build him up. This is my opinion of it. Okay, fine. So this is the Hellboy. He's the guy who's saving Earth, where people on Earth don't really like him. They always think of him as an outsider. So he's got daddy issues. But Dinesh Sheshe, it just didn't gel. It's like a 15-year-old Hellboy who's moping around, who's sulking, who's not really into it. Dhumdham, edigo maar khinte sabar edigo, and nothing built up, nothing made sense. It was really torture for me. You know what's so sad about this? What did you think? You know what the sad thing about this? It's hard to get the characters right. People who are portraying the character, it's hard to get that right. So from the comic books, they didn't get it right. But for the movies, they chose a character line, personality line of the Hellboy.
and ওরা ফলো করছে রন পারলম্যান did it and it was amazing তা আমরা বলছি কেন and with the David Harper it's the same thing they got the character right and that's it story wise they had so many elements to go through আমার main problem হচ্ছে যে দুটাই ডিরেক্টর আসছে ওরা they try to cramp in about 20 issue worth of stuff different things into one movie you cannot Hellboy সবচেয়ে best জিনিস ছিল about the comic books why they made it into a movie was the stories were self-containing and they weren't very big they were very tight and to the point and precise but কমিক পড়ে যে ভয় পাওয়া যায় the suspense ইয়ে করা যায় এটা আমি Hellboy পড়ে বুঝছি এই জিনিসটাই যখন মুভিতে ট্রান্সলেট করা হয় you have the gift of motion picture যেখানে you can create that moment in horror Hellboy is supposed to be horror এখানে হররের তো কিছু দেখি নাই আমরা I have a feeling the right person to direct Hellboy হচ্ছে Mike Flanagan, I think his name is, যে Oculus এবং House, the Haunting on Hill House করছে. You're spot on because this is the guy who should do a layered story like Hellboy যেখানে মানে আছে না আমি এতটুকু বলবো বেশি বলবো না কারণ লোভে পড়ে গেছে এটা ঢুকাও and literally felt like যে একটা যে শেষ হয়ে একটা জিনিস ঢুকতেছে but have you noticed something this is মানে আমরা রিমেক করি কেন there's a story that was told really amazing what are we bringing new to the screen that it's that's why we are doing a remake Hellboy এই মুভিটা and the first movie আমি যখন পুরো বাসায় যে পুরো জিনিসটা আমি চিন্তা করলাম there was no difference the plot was ওখানে only difference was ওখানে Rasputin was the main villain who gets Hellboy to grow his and Hell on Earth starts and এখানে the lady Blood Blood Queen gets the horns going and it's the same story told with a different villain the same attitude of Hellboy same anything only darker a little darker because daddy issues I have a question for Jiban bhai যেটা হচ্ছে যে মানে শাকিব ভাই যেটা বলছিল about this character Lobster Johnson yes so এটা তো আপনারা কমিক পড়েছেন বলে you guys were excited right সো আমরা কিন্তু মার্ভেলের অনেক মুভি দেখেছি কমিক পড়িনি এবং আমরা দেখেছি উই ওয়ার ব্লোন অ্যাওয়ে সো ইজ ইট লাইক এই মুভিটা আমাদের কমিক পড়লেই ভালো লাগবে এরকম কিছু না বাট অ্যাবসলিউটলি নট আমি একটু বলে দিই কেন মানে এটা পড়লে আরো খারাপ লাগবে মুভিটা দেখলে আমরা শাকিব যতগুলাই দেখছি Hellboy why are we not satisfied why are we always coming out pissed off it's just this reason Hellboy is a comic that's totally offbeat totally different you have never read anything like this ওইখানে যে to give you elements of supernatural with the suspense disbelief that is a hellish creature who actually fights off devils and does this fighting the giants কিন্তু কমিকে আছে সবকিছুই আছে but it's how you show it how you portray it in the movie these directors have been getting it wrong তুই যেটা ঠিক বলছিস লোভে পাপে মৃত্যু এই জিনিসটাই এখানে হয়েছে নীল মার্শাল তো বেচারা একটা ছোট ডিরেক্টর যদিও সে অনেকদিন ধরে ডিরেকশন দিচ্ছে তার অনেক জোশ মুভি আছে ইফ ইউ গাইজ লাভ হরর প্লিজ ওয়াচ দ্য ডিসেন্ট এবং ডুমসডে ব্রিলিয়ান্ট দুটো ছবি সো ও ছোট ছোট হরর মুভিজ বানায় ওগুলো খুব বেশ ভালোই টাকা বানায় সো ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড সরি আই ওয়াজ টকড অ্যাবাউট দিস আগে ওকে অনেক প্রেশার দেওয়া হয়েছে এবং এই মুভি ফ্লপ করার পরেই নিউজ রিপোর্ট বের হয়েছে যে অ্যাপারেন্টলি সেট অনেক টেনশন ছিল ডেভিড হার্বার ভার্সেস প্রডিউসার ভার্সেস ডিরেক্টর সবাই মিলে খ্যাচম্যাচ হয়েছে এগুলো আসলে একটা ছবি যখন ভালো করে না তখন এসব স্টোরি বের হয় আর যখন ছবি ভালো হয় তখন এসব স্টোরি বের হয় না আসলে প্রত্যেকটা সিটি দেয়ার ইজ আ লট অফ টেনশন ফর এক্সাম্পল অনেকেই হয়তো জানে না যে আমরা একটু পরে যে টপিক নিয়ে কথা বলবো স্টার ওয়ার্স এবং দ্য ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স apparently the big reason J.J. Abrams was not handed the reins to the second Star Wars movie was that there was a lot of tension with Kathleen Kennedy. So অনেক সময় টেনশন থাকে but it was such a well received movie এবং $1 billion movie যেগুলো মাফ হয়ে গেছে সো Hellboy যদি ভালো একটা ছবি হতো আমরা যদি এনজয় করতাম তাহলে আসলে স্টোরিগুলো বের হতো না আর আনফর্চুনেটলি এটা যেটা বোঝা যাচ্ছে যে হলিউড এখন আসলে রাইট লেসেন্সটা নিচ্ছে না আমার আরেকটা রিজন আলিফ ভালো লাগছে আমার কাছে রন পারলম্যান বা গিয়েলমো ডেল টোরোর মুভিগুলো গিয়েলমো ডেল টোরো লাস্ট 15 বছর ধরে না হি ইজ ট্রাইং টু মেক মনস্টার লাভ মুভিজ যেটা ওর স্বপ্ন আমার সত্যি হয়ে আসে এই মোমেন্টটা হয়েছে যখন এই শেপ অফ ওয়াটারে হি ওয়ান দ্য অস্কার ও শেপ অফ ওয়াটার করতে চাইছে উইথ Hellboy 1 and 2 where Hellboy was the creature and this girl Liz যার আগুন নিয়ে করতে পারে হিউম্যান টর্চের মতো এদের মধ্যে একটা প্রেম করার চেষ্টা করছে ইনফ্যাক্ট পার্ট 2 তে বোধহয় দেখা দেয়ার গোয়িং আউট পার্ট 1 এর প্রেম এবং আলিফ আমার পার্ট 1 আর 2 এই কারণেই ভালো লাগে নাই যে এন্টায়ার কমিক রানে না দিস what he feels for Liz it was very undefined বুঝছো
অ্যান্ড আমার কাছে হেলবয় 1 and 2 দেখে মনে হচ্ছে দিস ইজ ভেরি এলিয়েন টু মি। মুভিটা যদি একটু ভালো হতো আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিতাম। মার্ভেল কিন্তু অনেক ছোটো ছোটো চেঞ্জ করে, মুভিটা ভালো দেখে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিই। বাট আই নেভার ফেল্ট হেলবয় 1 and 2 was good enough for me to accept those changes in the films. এইটা আমার কেন ইমিডিয়েটলি গেট গো থেকে ভালো লাগছে, there was no fucking love story. This is not love story. Hellboy is not a love story. No, it's There never, was it no never love. He was. was not in love with anyone. এটা আমার ভালো লাগছে বুঝছো। I felt the character, the tonally character I was spot on হয়েছে। Unfortunately it's like Ben Affleck and BVS. Yeah. Ben Affleck and Justice League. Yeah. মানে মুভিটা হয়তো অত ভালো যত ভালো হওয়ার কথা ছিল হয় নাই, but the character they nailed it. That's why I enjoyed the film. আমার না মাথায় এখন ঢুকে দিয়েছি এখন হয়ে গেছে। আই এম জাস্ট ইমাজিনিং দ্য হাউস অন হন্টিং হিল, দ্য ডিরেক্টর ডুইং Hellboy 13 episodes, a self-containing stories with one thread line. Imagine that. I think if the Netflix বলি, Amazon বলি, Apple TV যেটা আসছে সামনে, Disney Plus, if they're smart, they're gonna snap up Hellboy. It's a fantastic serialized storytelling একটা জিনিস। Yeah, মানে ওদের definitely. mythology, ওরা যে world build করছে, they're amazing. Anything else নাকি শুধু movie? It's a shit movie. Yeah, it's not a good Yeah, film, but I it's enjoyed not. it. It's not a good film. Okay. আচ্ছা ratings, Alif 0 0. Oh wow, because First আমার time. পাশে বসে for the first time I হঠাৎ শুনে দেখি Alif is sleeping. আলিফ Yes. জিরো দিবে দেখেনি তো। এটা আপনিও প্রায় দেখেন না এবং আপনিও 0 দেন, so that's it's only fair. বাজে জিনিস শিখতে হয় আলিফ। Farooq I'll give it a 2. What? I'll give it a 2. Good for 3. you. শাকিব ভাই তো 5 দিয়ে দিছে, you 3 3 because আমি এখানে এমন কিছু করে নাই যেটা আমি অলরেডি দেখি নাই, সবকিছু দেখে ফেলছি। So what else except for What the are you gory talking scenes? about? দেখি ফেলছি মানে কি? মানে I could have farted out a better storyline than this one. না মানে they repeated the stories. Hellboy 2 তে in fact there were a few moments that I really liked. There was a plant creature that মানে ওটা পারপাসই ছিল, মজা লাগছে যে পারপাস ছিল to seed the world, and it doesn't eat people or anything, but it just seeds the world, but they killed it and they felt actually sad that they had to kill the last of these creatures. ভালো লাগছে আমার যে you kill the creature that saves the world. So ওই মোমেন্টগুলো ক্রিয়েট করছে Hellboy 2 তে আমার Yeah. একটু Too ভালো bad লাগছে। they couldn't kill the creature that created this movie, but They could, Okay, but- so আমরা এখন মুভ করি টু দ্য নেক্সট টপিক বিকজ আমার কাছে মনে হয় না হেলবয় নিয়ে এতক্ষণ টাইম স্পেন্ড করার কোনো দরকার আছে। But anyway, আমরা নেক্সট যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্টার ওয়ার্স এপিসোড 9 রাইজ অফ স্কাইওয়াকার, যেটা ট্রেলার রিলিজ হয়েছে কিছুদিন আগে। I wore the right t-shirt. ইটস অ্যামেজিং, J.J. Abrams ইজ ব্যাক, অনেক নাটকীয়তার পর। সো এটা নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট আমার মনে আছে যে আমরা যখন প্রথম দিকে শুরু করি আমাদের গিকমে তখন আমরা কিন্তু অনেক কথা বলেছিলাম কি হবে। আমরা ইভেন রিমেম্বার উই হ্যাড আ লিস্ট অফ ডিরেক্টরস হু কুড বি I don't remember. I remember because No, I Shakib Bhai remember, was I asking remember, us. yeah, yeah. Remember, I think তখন আমরা রেডিও শোটা করতাম and Shakib Bhai had a long list of names যে কোন Colin ডিরেক্টরটা ফিট ইন করে। Trevorrow, অনেক কিছু ছিল। Remember? Is J.J. Abrams gonna And come back I into said the J.J. Justice League? Abrams and he's back. I remember that. So প্রথমে জীবন ভাইয়ের কাছে যাই। জীবন ভাই প্রথমে আমি মানে ভিজুয়ালি it is amazing. একটা স্টান্ট দেখায়, if you haven't watched the trailer you should pause our show right now Yeah. and go watch it and come back because the প্রথম moment of the trailer takes it away, but takes you away like what Exactly. তারপর লাস্টে যে when you hear the laugh and you again go what the আমার moment of the trailer was seeing Death Star on that পড়ে আছে, ওটা দেখে না আমি মানে I paused it. Am I seeing it right? Because মানে এই মোমেন্টটা is so epic. আমরা ডেথ স্টারের কটা 3টা ভার্সন দেখলাম আজ পর্যন্ত, বাট দ্য অরিজিনাল ভার্সনের যে এই এটা যে পড়ে আছে একটা প্ল্যানেট ওয়ার, আই হ্যাভেন্ট সিন ইট সামথিং দ্যাট ভিজুয়ালি দ্যাট অ্যামেজিং। আমার জিনিস হচ্ছে একটাই যে আই হ্যাভ ব্যাড ফিলিং অ্যাবাউট দিস, আই জাস্ট হোপ আই এম রং। You're not on camera. হ্যাঁ কি? You're not on camera. তুই আবার কর। Oh. Well, my t-shirt is the Han এখন you're on Solo's, camera. Han Solo's famous line is I've got a bad feeling about this. আমার প্রবলেম হচ্ছে এখানেই। আমার জিনিস হচ্ছে একটা it started off with J.J. Abrams doing Star Wars, which gave us an old version of New Hope, a new version of Old Hope, whatever. Old Hope. ঠিক আছে বুঝলাম, safe thing and safe. Honest trailers, এটা honest trailers খুব ভালো নাম দিছিল, A Familiar Hope. And they're right. And it খুব ভালো লাগছিল, মানে ওটা কোর্সে I can watch it again and it will not take a moment away from the film. 2টা was such a huge disaster. যে I made a joke একটু আগে যে 3টা Star Wars মিলাই বোধহয় they had a plan to make it into a single line.
Force Awakens, The Last Jedi, and after that got messed up, like fuck it, Skywalker. The কি নতুনটার নাম কি? The Rise of Skywalker. The Sky. The Rise of Skywalker. Rise of Skywalker. So আমার জিনিস হচ্ছে এখানেই যে মানে how will J.J. Abrams save this? Which is আমার কোয়েশ্চেন এখানে after the last disaster that happened, মানে তার ওই স্টোরিটা কোনো মাথা মুন্ডু নাই, বুঝছি এইখান So have you guys seen the trailer? টা আমি একটু বলি যারা যদি না দেখে প্লিজ ওয়াচ দিস ট্রেলার. It starts out brilliantly with a little black screen, you hear somebody panting, and then you see it's Rey, and then at পিছন থেকে একটা TIE fighter আসে, she jumps over it, and some খুবই সুন্দর. It was fantastic to see Lando Calrissian back. And with the yellow already shirt. একটা মিম বের হয়ে গেছে যে সোলো স্টার ওয়ার্স স্টোরিতে ল্যান্ডো বলে যে I will get my ship back, তখন হান সোলো বলে over my dead body. So তারপরে এই ছবিটা দিচ্ছে he's flying the ship, হাসতেছে. So he's finally gotten the ship back. So it was fantastic to see this guy back. And I have a question to all of you guys. I mean, personally, I'm very excited. একটু আগে আমি বলছিলাম যে J.J. Abrams এর সাথে ক্যাথলিন কেনেডি একটু ফ্রিকশন হয়েছিল when Force Awakens হচ্ছিল, which is where he kind of lost his chance to direct part 2. And then obviously a lot of shit happened. Colin Trevorrow got fired. Rian Johnson created the most divisive Star Wars movie of all time. Divisive? Divisive. What divisive? Everybody agreed. It's a shit movie. It split Star Wars fandom down the middle. যেমন BVS হয়েছে কি BVS Who যেমন liked it? না অনেক আছে BVS এর হচ্ছে আমি বলছি যে yeah it could have been better but we loved it. Last Jedi হচ্ছে একদম it's like hate it or it was okay. Hate it or love it. Okay না. Hate it or love it. There's no middle ground. It's not okay to love it, so hate it or it's okay. So they had to get back somebody just safely আবার will bring it back home. আর সবাই না একটা all the YouTubers আমি এটা জেনে করতেছে না জেনে করতেছে বুঝতেছি না, সবাই একটা ভাব করতেছে যে ও পার্ট 1 এ দে হায়ার্ড কি এই J.J. Abrams হচ্ছে বস, আমার ক্যাথলিন কেনেডি যে হচ্ছে লুকাস ফিল্মস এর বসে বস, আমি ভাবছি বুঝছেন এরকম একটা স্টোরি বানাবো, এটা পার্ট 1 হবে, and they had no clue পার্ট 2 তে কি হবে, and they had no clue পার্ট 3 তে কি হবে. You get what I'm coming? Yeah, completely. So as if they didn't know পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 কি হবে, and পার্ট 1 করার পরে দেখবো আমার পার্ট 2 তে কি স্টোরি হয়. এটা হইতেই পারে না, because Star Wars has always been a trilogy. All the saga films are trilogies. Trilogy মানে কি, মানে আমার at least তিনটা স্টোরি কন্টিনিউশন লাগবে, তাই না? There has to be a part 1, part 2 and part 3. জর্জ লুকাস আমাদেরকে the original trilogy 70s এ দিয়ে গেছে, the horrible malign trilogies দিয়ে গেছে in the late 90s. Now the third trilogy is happening. So এটা হইতেই পারে না we will carry on George Lucas's legacy. বস পার্ট 2 কি হবে পরে দেখা যাবে, এটা হইতেই পারে না. See what happens is you have broad outlines. যে ওকে পার্ট 1 এর বিগিনিং এটা হবে, এন্ডিং এটা হতে হবে, এই ক্যারেক্টারগুলো এখান থেকে এখানে যাবে, পার্ট 2 তে এই ক্যারেক্টার জার্নিগুলো এরকম হতে পারে, এন্ডিংটা এটা হবে, পার্ট 3 তে দিস ইজ ভাই এভরিবডি ইন লুকাস ফিল্মস নো এন্ডিংটা কি হবে. সো সবাই বলতেছে কি জর্জ J.J. Abrams-কে ফেরত আনছে বিকজ লাস্ট জেডাইতে সব সে স্টোরি পুরো নষ্ট করে দিছে, এখন ও সব রেডকন করবে, এন্ড আই কাইন্ড অফ ডোন্ট এগ্রি উইথ দ্যাট. I have a feeling whatever happened in The Last Jedi, J.J. Abrams knew very well কি হচ্ছে. Possibly he should not like that movie, কারণ ওর আমাদের টেস্ট খুব মিলে যায়. So ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় না he loved that film. So I don't think ওর ওই প্রেশারটা আসছে যে have to retcon things. যেমন সবাই বলতেছে যে কাইলো রেন বলছিল কি রের বাবা মা হচ্ছে নোবডিজ জাঙ্কিয়ার্ড ডিলার্স নাকি জাঙ্ক ডিলার্স or what not. So এখন যদি আমরা জানি যে না রের প্যারেন্ট হচ্ছে একজন সামবডি, বিট স্কাইওয়াকার, বিট হান সোলো, হুএভার, তাহলে কি এটা রেডকন? ইটস নট a retcon. Why would you believe কাইলো রেন? তাই না? কাইলো রেনের কথা তো বিশ্বাস করার দরকার নেই তো, রাইট? এটা তো লেয়া বলে নাই, লুক বলে না, কাইলো রেন বলছে. সো who's is the villain of the story. The villain of the story, so বলতেই পারে. So what do you guys think? Do you think that এটা vaguely hey let's shoot part 2, 3 কি হবে জানি না এভাবে করতেছে? Like, do you guys think there was a story all along? There was a story all along in JJ's head. Kathleen Kennedy wanted to make a female empowerment movie, and she got a guy because fired J.J. Abrams because he didn't agree with her on the storyline. Part 2 ki hobe, and she got somebody to push her shit through and get the story out that she wanted to see, and she thought she was right, and eitai hoise, and when it backfired on her face big time with eggs and everything, do you think if J.J. Abrams didn't come aboard and arekta director ke niye korto
and Kathleen Kennedy ran the show like she did in Last Jedi, you think she would have her job in the next movie. She understood it that she wouldn't have her jobs in next movie, and she understood that the only way to save it is bring back the guy who made her $1 billion the last time. This is I think what happened. She fucked up, and this is redemption. No, she generally fucked up. Something close to what Gibran saying, but I don't fully agree with it. যেটা আমরা জানি অনেক সময় হয় corporate world, because দিনের শেষে it's a ব্যবসা, it's a business, and I'm going to take my pitch on yes, probably somewhere down there was some sort of a rough storyline arc that was created. I don't think somewhere down the line also Kathleen can see a Barbara Marvel movies ball ki previous Star Wars guli ball, any good movie that runs, or even Lord of the Rings, there has to be one person who's kind of like the anchor, who's like the boss, who says my word is what the is, I have a vision and I'll execute on it. And every time the trilogies have been successful, there's been one person who's always been that anchor. Doesn't matter if it's the producer, doesn't matter if it's the director, doesn't matter if it's someone else, but there has been that person, right? Marvel there's Kevin Feige, there's been George Lucas in the initial trilogy. Ekhane, I believe what happened was there was no specific person who had that anchor role. There was Kathleen Kennedy, yes, but she doesn't have. I mean, we've seen the other work that's come out from that studio, ওইটাই সব right? ইউটিউবাররা বলতেছে she's an administrative producer. She's the administrative But producer. she's not a creative producer. She's not the No. creative producer, but she's taken on that role of being an anchor, and therefore administrative. Without that creative spark, what she's doing is she's betting it on safely. So প্রথমটা করছে, okay, safe bet, এইটা করো, করে দাও, ঠিক আছে, তারপর আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো চলছে, so I think I have it, now let me run with it my way. Who's going to, and we've seen enough of these creative directors. there should be a reactionary, because সবাই বলতেছিল যে familiar hope. No, so exactly. My point is, Jerky, she, instead of saying, you know what, you guys are supposed to let me do my job and I'll tell you the story, she became that person saying, আমরা গল্পটা বলছি, but এই reaction আসছে, therefore I must need to change it. And because she was the boss, she found someone who was going to bend to her whims and therefore create that. Nah, but তুই যেটা বলছিস, bend to whims, I think she wanted to subvert expectations, which is why Ryan Johnson নিয়ে আসছে, who subverted all expectations, because we expected a good film, it was a bad film. Now, I think that's where it went wrong slightly, but আমার কাছে এই ট্রেলারের মধ্যে the thing that I found really questionable was, what was the one thing that we hated, at least I hated in The Last Jedi, Everything? was ভাই যে আছে সবাই মরে যেতেছে, সবাই শেষ হয়ে যেতেছে without any kind of closure. When we saw that this entire trilogy was coming out again, we wanted to see the new generation come out, we wanted to see that, that moment of passing on the baton to the next. ওইগুলি কিছু না করি, ধামধাম এইদিকে মরে যেতেছে, নতুন কেউ আসতেছে না, কোন জায়গার কুত্তা আসছে, কোন জায়গার বিলে আসছে, কিছু ঠিক নাই. And then in this trailer we hear this saying nobody really ever dies. And that's what has me really disappointed, because this is literally that first big sign to me যে আবারও reactionary একটা film দিবে. I don't know, because after The Last Jedi, I'm not going to say okay, there was any clear storyline that they actually had and now they're going back to. I honestly think there was some sort of a storyline, then they became reactionary and they've lost all. I have one question. On the entire Last Jedi, what was the entire thing that happened? They went chasing them, the New Order's chasing them, and they're going at a speed যেখানে এত nagging যে একজনকে ধরতে পারছে না. That was the entire freaking story. That was it, nothing else. ওরা যাই কিছু করে, এগুলো লিটল সাবমিশনস, কোনো কিছুই কিন্তু ফল দেয় নাই. যদি হইতো যে কি নাম পো যে নিয়ে আসছে, কিছু হয়েছে না, what's his guy's name, নামও ভুলে গেছি কালুটার. No, that's just it. মানে এত কিছু হয়েছে, but nothing happened. Entire part 2টা was a very subversive, মানে expectation subvert করছে, because আমরা এক্সপেক্ট করি যে অনেক দিন ধরে একটা গল্প হবে, অনেক লেন্থ এন্ড ব্রেথ থাকবে, কিন্তু ওটা মোটামুটি শুরু হওয়ার বোধহয় within 1 or 2 days the entire story ends. Right, just 1 or 2 days. Not even 1 or 2 days. Versus couple of Empire hours. Strikes Back, যেখানে ওরা এখানে যায়, ওখানে যায়, এটা হয়, সেটা বহুত কিছু হয়. So they thought that part 1 was too safe. They tried to shake things up with part 2. That failed miserably. And we can all hope and pray that ওরা আবার reactionary না হয়ে they give us the best story that they can. And আমার কাছে না বলতেছি কেন, তুই যদি Empire Strikes Back নেস, that's a yet story, run story. আসে Darth Vader, destroys their base, they're on the run, Empire's chasing them, they separate, has 3 different stories, and they come back in the end. It's not a complete run story, because it শুরু হয় কিন্তু একটা breath of fresh air নিয়ে.
হ্যাঁ শুরু হয়ে ওরা হতে আসছে, হ্যাঁ। it's been some time since part 1, হ্যাঁ so there's a breathing space. ওটাই বলতেছি, বাট ইটস আ চেজ স্টোরি। You catch up with your characters, what is everyone doing, হ্যাঁ। get what I'm saying? ওই যে হান সোলো বলে এবার আমি গেলাম, প্রত্যেকবার দুই দিন পর পর I'm out of here, বাবা ঠিক আছে এবার আমি আসলে যাচ্ছি। So এইটাই মানে how চেজ did স্টোরি, this রাইট? one start? হ্যাঁ ধাম করে লিটারালি আগেটা যেখানে শেষ হয়েছে ওটার প্রতি hours after the first movie, হ্যাঁ লিটারালি ওভাবে শুরু হয়েছে, রাইট? হ্যাঁ মানে So there was How no this one breathing started? space. How did this one start? ওই যে বমিং রেড করে কোথায় ওরা পালাতে Right. লাস্ট এপিসোড আর ওই যে Rose ফোর্স by Lloyd, অ্যাওয়েকেন্স এর Rose by এন্ড Lloyd, যেখানে ওটাতে হ্যাঁ। ওইটাও একটা বাজে বাজে হ্যাঁ, সিন, হ্যাঁ, একটা বাজে, হাউ ক্যান ইউ হ্যাভ আ স্পেস ডগ ফাইট সিন যেখানে ইটস বাজে, বাট আই হ্যাভ সিন ইট হ্যাপেন, দে হ্যাভ মেড ইট পসিবল, দে হ্যাভ মেড ইট এক্সট্রিমলি পসিবল টু হ্যাভ আ ব্যাড ওপেনিং ইয়ে, বাট আমার জিনিসটা ওটা হচ্ছে বুঝছিস, ওরাও কিন্তু ইটস আ চেজ, ওরা যে একবার প্ল্যানেট ছেড়ে যে পালায়, তুই বলছিস যে ওপেনিংটা ব্রিদিং স্পেস, হ্যাঁ তারপর তো এন্টায়ার স্টোরি ইজ দেম রানিং, Han Solo gets caught ওই রানিং এ, Luke goes to the planet and comes back, finds out his father, মানে ভেরি মাচ এই লাস্ট path। জেডাইয়ের মতো হ্যাঁ। লুক চলে যায় ট্রেন করতে while the others are running around. হ্যাঁ বাট এই একই এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাকই করছে, ইটস হাউ ইউ টেল দ্য স্টোরি, নিউ মানে লাস্ট ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স করছে সেম অল স্টোরি, বাট এত সুন্দরভাবে নতুন এলিমেন্টস দিয়ে করছে যে উই লাভড ইট। Empire Strikes Back and Last Jedi would have been the same thing. We would have loved it if it was told that way. But the thing is, if your main decision is to give nonsense, where Poe কেন ওকে বসায় রাখবে, ওকে বলবে না আমি তোমাকে বলবো না তুমি কেন এগুলা আমরা কি প্ল্যান করছি তোমাকে বলবো না, your main general, Let's not get into no last Jedi. আমি বলছি কেন বুঝতেছি, if your reasonings are wrong, সে তো বলছে it's a bad story. it's a bad story, bad everything. Very bad story. I mean, when your decisions to make women great by showing stupidest reasons, you don't make them আমি great. এটা না, I will keep disagreeing with you and I'm not comfortable এসব বলা. I don't think ওদের decision ছিল to glorify women. তুই দেখ না না because তাহলে যে তাহলে তো ভাই if the movie is good you don't worry about who's being glorified and who's not. যখন আমরা এলিয়েন্স দেখছি এটাই তো alien বলতেছি দেখছি, আমি। আমরা কিন্তু মনে করি না যে women are being glorified. আমার তো favorite আমরা যখন women Kill Bill characters, দেখছি, হ্যাঁ। আমরা কিন্তু মনে করি না women are being glorified. My point is it was a bad story And therefore you with pick up with on bad last characters. line, আমার লাস্ট লাইনটা কি ছিল ওটাই বলতেছি, if you want to glorify the women, if No, you they do it didn't this want way, to glorify women. Acha, wait, They did. one That's second, what I'm saying. one second. I think Shakib's point is because the story was so bad, we're looking for maybe this is a reason because they wanted to glorify. I don't buy women. into but that's not that can't be the SJW true case. backlash shit. I don't buy into it. I wouldn't buy into it. What I will buy into, they there showed were reaction. No. Okay, every okay. single guy in that movie to be a dumb fucking ass. Acha, let's That's what I'm you have not picked up on my word. আমি রিয়ান জনসনের পরে ওই যে রেড লেটার মিডিয়ার একটা সুন্দর রিভিউ করছে বুঝছিস হ্যাঁ। with the breakdown where Ryan Johnson lost it কোথায় মুভি শুরুতেই ওর প্রথম থেকে চাচ্ছিল to expectation subvert করবে so every time you thought a guy would do something তখন the girl would do it, যেটা মেয়ের করার কথাটা ছেলে করছে, you thought there would be a payoff, there wasn't a payoff every single time, and he thought by doing that সে আমাদের একটা বেটার স্টোরি দিচ্ছে কারণ আমাদের এক্সপেকটেশন সে সাবভার্ট করছে। এই যে বিশাল সং এন্ড ড্যান্স করে একটা প্ল্যানেটে গেল, ক্যাসিনো প্ল্যানেটে গেল, completely useless একটা হ্যাঁ story. সো ওখানে যে কিছু হয় নাই এটাই নাকি ভালো বুঝছিস। কার in whose world? সো আমি ওখানেই ডিসএগ্রি করছি, দিস ইজ নট SJW gone wrong, it's a story gone wrong. Everything gone wrong. So okay. Bottom line, I think Yeah, they have been reactionary ever since the first film. Maybe that's the way this trailer. I get a feeling it's going to be another reactionary film. So poor JJ, সে প্রথমবার যখন ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স আসছিল, he was given the tough job of bringing back Star Wars. Now he's been given the task of bringing back Star Wars again. Aleph, আচ্ছা তোকে দেখাইছি না ইন্টারভিউটা যখন ওকে বলে যে স্টার ওয়ার্স আবার শুরু হইতেছে, মার্ক হেমিল বসে আছে কেভিন স্মিথ, হ্যাঁ উই শুড ডিরেক্ট ইট, এটা সাথে সাথে চুপ হয়ে গেছে, ডু ইউ সি দ্যাট টেবল ফর আইল সেন্ড ইউ দ্য লিংক, মানে where he got the idea to do this Aleph, first. you have anything to add on this? No. All right, I'm let's just move on. Chalo. letting you guys geek out. এম্পায়ারকে ফেরত আনতেছে, I think that's a good move. Yeah. Because this is supposed to close out the Yes. Skywalker story. Yes. এবং Skywalker storyটা from day one Emperor ছিল। Yes. So আমার কাছে মনে হয় this is a good move. চলো। অলরাইট, নেক্সট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা নিয়ে মোটামুটি তোলপাড় হয়ে গেছে পুরো ইন্টারনেট।
Yes, we're gonna talk about Game of Thrones. Without spoilers, because we have. What spoilers? I want to discuss spoilers. Full spoilers. Full spoilers. কেউ যদি না দেখে থাকে, you don't deserve to watch this show. Go and watch the episode and come back. না না আমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি স্পয়লার ওটা শেষ হলে জাস্ট কাম ব্যাক Just এতদিনে দেখা উচিত ছিল। No, I'm not going to put it on here. There are lots of people. Dude, 54 million people watched it. Yep. You were sharing it, right? Yes, and top of that, we pirated mode Pirated version, but 54 million people watched it. So- Pirated. I have full appreciation for না না people কেন that আমি actually বলতেছি hate we should do a spoiler discussion is because it's a weekly thing so আমরা আসলে নন স্পয়লার করার টাইম পাবো ওইটাই, next week আমরা এক পাই time যাবো দিচ্ছি। only time will Of course, it has to be সানডে তে spoiler. বেরিয়েছে সো অসুবিধা No, already পুরো ইন্টারনেটে তো স্পয়লার ডে ডিসকাশন হচ্ছে, so why shouldn't we do it? Anybody? I love the first episode I love the first episode too. Yay! I like the first episode. You liked, not loved. Okay. Yeah, but Farooq? for a first episode it It was Bill, আমার good কাছে Bill. অনেকটা মনে হচ্ছে it was like the reminiscent of মানে 2 বছর পর প্রথম আবার দেখা শুরু হলো. It felt a lot like the first episode of the first season where they're just introducing people, bringing them together, and this was all about in that film মানে in the series this is all about পুরোনো দিনের হে বন্ধু তোমাকে এতদিন দেখিনি হে ভাইয়া হে বোন সো ওইরকম একটা it's all nice people are coming together আর back of my head is this is George R. Martin ওই সালে সবাই রে oh you're all happy chop 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 dead I'm actually scared of everyone coming together প্ল্যান করে করছে they wanted to homage the first episode of season Yeah. 1 যেখানে রবার্ট ব্যারাথিয়ানো পুরো সবাইকে নিয়ে আসে a lot of characters meet each other for the first time Yeah. এবং ওই এপিসোডের পরে অনেকে আর ওর সাথে দেখা হয় না যেমন জন স্নো এন্ড আরিয়া স্টার্ক এই ফার্স্ট দেখা হয়েছে Yeah. 7 সিজনস Yeah. এর আগে দেখা হয় নাই ব্র্যান্ডন স্টার্ক এন্ড ওর নাম কি even Jon Snow Jamie Lannister জেমি ল্যানিস্টার Lannister. এই ফার্স্ট দেখা হবে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনসিডেন্ট দ্যাট স্পার্কড অফ দ্য এন্টায়ার গেম অফ থ্রোনস কিন্তু Yeah. ও যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় Yes. দ্যাট ইজ হোয়াট স্টার্টস দ্য হোল দিস গ্যাং I think that was a beautiful moment how it ended. হ্যাঁ, Yes. আমার so- কাছে টাফ মোমেন্ট লাগছে কি যখন ইয়েকে বলে যে your father and your brother is killed ওর নাম জানি কি Sam. Sam Tarly হ্যাঁ মানে he doesn't know how to react It's beautiful acting. বিউটিফুল অ্যাক্টিং তারপর যে যখন বলে এখানে আমার মানে দ্যাট গেভ মি গুজবাম্পস যে that was a moment that was the best moment in the entire You know, like একটা ঝড়ের আগে একটা calm একটা weather থাকে, so না, এই episodeটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এরকম যে it's like everything bringing easing together. everyone into Yeah. the episode into Yeah. the story getting all the characters together but এখানে কিন্তু অনেক সাবটলিটিস ছিল যেমন ডেনারিস যে ওর প্রাইড ওর অ্যারোগেন্সটা যে বাড়তেছে দিনে দিনে Yeah. and she will not stand anything let anything stand in her quest for power ওটা বাড়তেছে জন স্নো যে আসলে selfless he doesn't care about power he just wants to protect his people এটা বাড়তেছে you see this at a trinity growing between the onion knight Yeah. the eunuch and the hand কি Tyrion ওদের যে একটা the thinkers group Yeah. কথা সো ওইটা মজা লাগতেছে আমার কাছে I love রবার্ট ব্যারাথনের যে বাস্টার্ড ছেলে কি নাম Gendry. Gendry ও যে he's taken charge of shaping all the weapons Yeah. it's just everything is put in Giant very glass. nicely আমি আজকে I want to ask you guys what is your prediction because আমি গেম অফ শেষ হলে আবার I want to come back to it who do you think will occupy the throne at the end of season 8 Arya Stark yeah the little girl Ariana Arya Arya you Stark. think Arya Stark Eka will be the queen of the seven kingdoms yeah or কোনো কিং থাকবে না I don't Oprah think King I থাকবে না, don't and think so. her hand will be Tyrannus যে the Tyrion Lannister. yeah, Tyrion আচ্ছা। Lannister ফারুক not going to make a bet bet না No, I'm going to make. No, I honestly don't know because what I will say is I love the factor. no is not an answer No. No, no. I'll tell you আচ্ছা, what. let him No, no, explain, no, let no, him no, explain. wait. তুই একটা বাজে গেস দে বাট গেস দে একটা No, because like I said, যে এইটার মধ্যে Sansa Stark-এর যে ইয়েটা মানে you remember that first standoff যখন আর কি Sansa Stark মানে it's just like two queens right facing off against each other without having a face off যে আমি তো পুরো উইন্টারের জন্য ইয়ে করছি and then you bring in this whole year and the way oh I love that I love and that it's like tension my dragons eat whatever they want so ওই এর মধ্যে I'm seeing যে yes there's this মানে happy go lucky situation এর মধ্যে John I'm going to say Sansa Stark possibly Sansa Stark Sansa Stark gets the throne possibly Possibly. তোমার
I don't know. Sansa over the seasons অনেক mature করেছে, ওর ক্যারেক্টারটা অনেক evolve করেছে. I don't know. It's a very tricky question, Shakib bhai. বলা difficult, but No, it's just there's no prize. I'm just saying at the end of the season, I want to come back to this and then. Or next episode I come back to it like Sansa mara gese. I don't think Sansa will make it to the throne, but would be nice to see her. But I don't know. See, had it been anyone else, I would have said, look, Daenerys and Jon basically become a couple, and Maybe they're the Tyrion lead, Lannister. and they lead. But Okay, here's my theory. That's what I would say. সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে obviously, but this is how I've thought it. যে George R.R. Martin কি করে মানে he likes to subvert expectations, right? But he does it the right way, not like Ryan Johnson. Yeah. So And Kathleen ও Kennedy. যেটা এখন আলিফ বললো, ফারুক কি জন্য বলছে জানি না, but আলিফ যে কারণটা দিল যে we have seen Sansa grow from absolutely brainless একটা আছে না, I want to be get princess, married and I want to get yeah. married. ওখান থেকে না she's taken hard lessons in life and she's become this very sober, intelligent, smart একটা power to be reckoned with, তাই না? So we've seen that growth in her, and I believe our ultimate revenge for her father, for what Cersei did, would be to usurp Cersei as the queen of the Seven Kingdoms. কিন্তু আমার মনে হয় না she'll be একা queen. আমার যেটা মনে হয়, কারণ ওই the three stooges, or three wise men, ওরা যে দাঁড়ায় দেখতেছিল না যে ড্যানি অ্যান্ড জন স্নো, ওরা প্রেম না, ওই যে কথা পুতু করতেছিল একসাথে বসে, ওরা বলে দুজন বিয়ে করলে ভালো হয়, With a handsome couple. a great queen and a just king, Yeah. বলে না? So that put it in my head, basically what they're hinting at is one যদি ওরা জানে না, one Targaryen and one Stark. Get what I'm saying? Yeah. That's the pairing that they're hinting at. So যেহেতু গেম অফ থ্রোনস সবাইকে থ্রো অফ করতে পছন্দ করে, and যেহেতু জন স্নো স্পয়লার নাম্বার 1, এটা স্পয়লার না, সবাই জানে তো এটা, জন স্নো যেহেতু is not a Stark, Yeah. he's a Targaryen, and Dany is a He's Targaryen. half Stark, Shakib bhai. Half star. হ্যাঁ, half Stark. Yeah. So but Ned Stark-এর ছেলে না, that's what I'm saying. No. Ned Stark-এর ছেলে না, লিয়ানা স্টার্কের ছেলে. So ওর আশেপাশে সবাই কিন্তু অলরেডি ওকে বলা শুরু করছে যে she's dangerous, you are the king, legitimate king of the Seven Kingdoms, patriarchal society and all of that. I have a feeling কিভাবে না কিভাবে এই দুজনই মারা যাবে. ড্যানির পাওয়ার হাংরিনেসটা আমরা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে একটা জায়গায়. এটা আমার থিওরি না, বাট অনেকে বলতেছে যে probably লাস্ট দুইটা এপিসোড will not even be about the Night King. It'll be It'll be about about the Seven no, Kingdoms. that's what they've been talking about. But Jay, a there lot of will people be are one saying- big battle Yeah. against the Night King. Yeah. But after that, there is the fallout because এখানে কিন্তু they have the Ironborn. And the plan is there, JRK, if we do not win this year battle, we must have a safe place sanctuary of the Ironborn. So Ironborn এর কাহিনী, Cersei কিন্তু বলে রাখছে যে I'm going to attack, I'm not going to get into this battle, I'm only going to get into it after they've been ravaged down to the last year, then I'll come and cope my নিয়ে নিব. So they're saying যে possibly the big Night King thing is going to happen midway or just after midway into the season, because the remainder ending will have to be Okay, I have a question. না, আমি তো শেষ করি. আচ্ছা, So আমার থিওরি হচ্ছে যে is going to be Sansa Stark and is going to be Arya. three kings. না, The three it's wise going to be the men. dwarf. Jon Snow. The Oh, dwarf. Tyrion Tyrion Lannister. Lannister. আমি Lannister, Tyrion because বলছি, হ্যাঁ। they They're are married. already married. Yeah. এটা ওর হালকার উপর দিয়ে ছুঁয়ে দিছে, আমরা কিন্তু সবাই ভুলে গেছি. Hey, well, my wife They're running Tyrion, off. yeah, Tyrion is awesome. I So love এই him. দুইজন যদি বসে আমাদের এক্সপেকটেশন সাবভার্ট হবে, বাট ইমোশনালি স্যাটিসফাইং হবে, Yeah. because we've been through that journey. But আমার আচ্ছা, তাহলে আমার দুইটা question. Do you think Sansa is strong enough to survive the next 5 episodes? Yeah. সানসা যদি মারা যায়, it's going to be a hell of a story. আমার মনে হয় সানসা পিছনে মানে Let me Arya tell you- কেমন জানি, ও ট্রেনিং নিয়েছে, she's stronger now. She- But she has a no, revenge. no, ও Cersei no, ওর no, লিস্টের no, মধ্যে no, আছে, no, right? Guys, this is why I'm betting Yeah. on Sansa Stark. Yeah. Everyone else that we're thinking about Yeah. is going to be headed into the fight. But, yeah. Right. She's the one who's back-ended থেকে, and she's been, literally she started, you see her in the administrative সে power. হচ্ছে সার্সি অফ দ্য নর্থ. Yeah. I'm getting everything together, I'm making sure houses are coming in right, she's giving directions, যাও তোমার কি লাগবে আমি দিতেছি এগুলি. That's one. There is another character যেটা হালকা ভাবে আসছে, and I love this character to death, যদিও এটা খুব লাইট লেভেল, which is lady of the Mormont house, the little kid, যে জন স্নোকে অ্যাকিউজ করে, you left as a king. Came back as what? Okay, what did you come back as? But আমি তুই যেটা বলছিস enforce that point. Remember the last season episode 9
যেখানে they lost the battle, it's because of Sansa that the next year came in. Battle of the Bastards. Battle of the Bastards, they won because of Sansa. Yeah, true. So yeah, both what you're saying is right. This just could be it. And এটা হালকার উপর দিয়ে গেছে. I noticed it. My wife ran up. I'm like, oh yeah, he was his wife. They're married. Yeah, they were married, and they're still married. They're still married. Yeah. No, marriage got annulled How? because she married ওই যে Bolton Bastard. Doesn't matter. Bolton Bastard-এ Anal তো হয় নাই. No. এটা illegal It marriage. never. That was an illegal marriage. Yeah, that wasn't. That was illegal marriage. Okay. That's why Littlefinger died. ঠিক না? কিন্তু ওই মোমেন্টটা but was amazing. Okay, আমি একটা জায়গা বুঝি নাই, যেটা আমি কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, বুঝি না অ্যাজ এন আই ওয়াজ কনফিউজড। সার্সেকে যখন এসে বলে যে কি হোয়াইট ওয়াকার্স ওয়াল ভেঙে ঢুকে গেছে, এন্ড শি সেজ গুড, হোয়াট ডাজ ইট মিন? হোয়াট ইজ শি রেফারিং টু? ওর প্ল্যান হচ্ছে যে ওরা একজন মেরে ফেলবে, and then remnants যারা ফেরত থাকবে ওদেরকে সে ওই যে mercenary the second sons. না, the gold company. The gold Yeah. company. গোল্ড কোম্পানিকে ওরা ভাড়াই করছে যে যারা বেঁচে থাকবে ওদেরকে সে গিয়ে পিষে ফেলবে। That's her plan. Were they the second sons or the gold company? গোল্ড কোম্পানি। Gold The gold company. সবাই গোল্ডেন আর্মার পরিচিত। এন্ড ইয়েটাও ইন্টারেস্টিং ছিল। হোয়াটস হার নেম, না যে সিওনের বোনটা ইয়ারা? Oh, হ্যাঁ, ইয়ারা গ্রেজয়। That was really nice. What if a Greyjoy is a king? না, Nah. এগুলো গ্রেজয় যদি হয় না, there's no emotional satisfaction. True. What if স্টোরি they don't- করতেই পারে, but we won't be happy. ওটাই তো what if there is no emotional satisfaction? ওটাও Yeah, but সাপোর্ট করলো। That's why I'm missing the books, because Boer Modde, they have this other uncle who's called Victarion. Greyjoy Victarion, and he's the one who's going off, or bhai, you're on Greyjoy je, the evil one. Yeah. So Black Crow bole je, you know what, Daenerys namer ekjon ase, I want you to take my fleet and go and woo her and bring her back as my wife. So Victarion rona hoy, but bole je I deserve to be king, e to halai kun jagah theke asche, I'm going to go and make her my wife. আমি জীবনে দুইটা বই পড়ছি যেটা থেকে মুভিটা বেটার। একটা ছিল দ্য শাইনিং বাই স্টিফেন কিং, মুভি ওয়াজ বেটার। একটা ছিল গেম অফ থ্রোনস। গেম অফ থ্রোনস very beloved books. I think you love it as Nah, well. I love the books. আমার পড়তে খুব প্রবলেম হয়, and I have a lot of issues with his writing. অশিক্ষিত ছেলে। But the TV series টা অনেক জোশ। No, it's amazing, and I have a feeling, and this is I did not know this. এবার প্রত্যেকটা এপিসোড is 1.5 ঘন্টা, প্রায় 1.5 ঘন্টা। First-টা হচ্ছে 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা, এরপরেরটা বলে একদম পুরো 1.5 ঘন্টা ইয়ে বানাইছে। Good. So it's like watching small films every single time, and people are going insane. 6টা এপিসোড। Insane. 6টা Six এপিসোড, episodes. 6 episodes. So we have One's 5 gone. left. Yeah. One's gone. আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই যে এপিসোড কি বলে সিরিজ, সরি সিজন 1 থেকে যে বলে আছে উইন্টার ইজ কামিং, উইন্টার ইজ কামিং, here. উইন্টার ইজ অলরেডি হিয়ার, রাইট? সো Winter এখন fell. আপনি কি বলবেন যে দুইটা এপিসোডের মধ্যে নাইট কিং এর পার্ট শেষ? No, I don't know. I'm just guessing because But that's would- how you subvert expectations. মানে the big fight is the Night King. Yeah. And then what you do is তুমি ধরো 4th episode এর মধ্যে Night King done. And then 5th and 6th হচ্ছে the battle for the Iron Throne. আচ্ছা, Sure. the brother, what's his name? The king killer. Lachu. হ্যাঁ? Jamie Lannister. জেমি ল্যানিস্টার। ও তো এসে এখন Kingslayer. উইন্টারফেলে নামছে। ও তো চারদিকে ওর পিছে মানুষ। Yeah. The brother এখন and queen Daenerys, because ওর বাপরে মারছিল, and they had বলছি তো মুভি সিরিজের মধ্যে we were Yeah. planning how to kill the guy who killed our father. So এখন ও তো কেন ওইখানে, এটাই আমি বুঝতেছি না। Didn't he think this through? No. I think. See, maybe I have a different approach on it, because Boyer Modde, they actually show him growing. Mane, from the point where he's captured as a Boyer Modde at least, they show him as realizing যে না, okay, মুভিতে movie না এখানে তো আর কি in the last couple of seasons he's been growing this morality when he goes to get the blackfish. Right. So they've shown this character arc of his where he's realized, you know what, Dinesh Shesha, I've got nothing but my honor, and everywhere else you can revile me and but Dinesh Shesha, I have taken an oath as a knight, or therefore I will want to stay on as a knight. That's why I'm saying the series er moddhe ase, but boyer moddhe khub deeply ase je apparently as the King's Guard jokhon he becomes the knight commander, the commander তখন আর কি you have সবার একটা ক্যারেক্টার থাকে, বই আছে যে ও কি করছিল and he realizes যে আমার 2 প্যারাগ্রাফ হোক কি ছোট্ট একটা হোক, I want to do something that is right. I want people who come after me to see that I've done something right. So ওইখান থেকে যে he's gotten this character arc, আর ও যে realization নিয়ে last time set out করে
যে I don't care Cersei what you're doing, ওটাই I'm তো going to হচ্ছে, go. ওটাই তো হচ্ছে। That's why he's there. He wants to do the right thing. ওরা এখন মেরে ফেললেও কিছু করবে না। না এমন হয় মানে আমার জিনিস হচ্ছে He's realized that he's not been a very nice person. বুঝছিস? And he possibly deserves, ও তো মানে he probably didn't think that Brandon এর সাথে দেখা হবে। ও তো জানে যে he's walking into the literally wolf's den, তাই না? হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি মানে when you do it His character is the you're one of not- redemption. Redemption, he's the redemption story. you gotta be a little careful when you walk in it because you went there to fight the White Walkers তার আগেই আমরা মেরে ফেললো But এখানে না, আরেকটা তুই ভুলে জিনিস- গেছিস লাস্ট সিজনে মনে নাই অলরেডি ড্রাগন কুইনের সাথে দেখা হয়েছে তো হ্যাঁ ওই যে সার্সির সামনে ওরা আসে ড্রাগন দিয়ে ল্যান্ড করে সার্সি বলে ইউর লেট না বাট এখানে আমার এইটা বেস্ট লাগছে যে there's certain thing শাকিব হালকাভাবে বলছে যে there's this three-party thing that's happening coming out and it's three of the most intelligent characters in the series. Tyrion Lannister, Varys, who are very good মানে আছে না Machiavellian themer characters, and then you have got the good solid old Sir Davos, the Onion Knight, right? যে হইলো দিনের শেষে I'll only do what's right. And then there's Tyrion Lannister who জানে যে he wants to do the right thing but he's willing to do the wrong thing to achieve the আর Varys হলো whatever is required to win I will do. So and the repartee and everything that's happening ওই যে opening যেটা হয় Tyrion Lannister যে Varysকে বলে যে the good thing that you don't have any balls because they won't freeze. I love the little that's building আচ্ছা up another over reason যে কারণে বলছি বই থেকে মুভিটা বেটার সিরিজটা বেটার হচ্ছে সিরিজে এই যে আমরা চলে এই যে আমরা 8th সিজন আসলাম এবং এই যে দেখো ছোট্ট আরিয়া বড় হয়ে গেছে সানসা কত বড় হয়েছে এই জার্নিটা কিন্তু আমরা করে আসছি whereas বইতে if I'm not mistaken তুই আমাকে বল বইতে প্রথম 4টা বই হচ্ছে in the same 2 years বুঝছো সো পসিবলি যখন আমি এই জায়গায় আসবো যখন নতুন বইতে তখন আরিয়া অ্যাকচুয়ালি এতটুকু আছে সবাই এতটুকু এরকমই তো আমি সবচেয়ে বেশি প্যাসেজ অফ টাইমটা না বইতে ইজ নট অ্যাজ স্যাটিসফ্যাক্টরি I'm so glad you brought this up. আমি সিরিজের মধ্যেও যখন আমি বারবার দেখতেছি না and ওরা বলতেছে যে I met her এত years ago এত ইয়েতে and suddenly you realize wow it isn't আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা 2-3 বছরের ভিতরে কাহিনী হচ্ছে বইতে তো দোস্ত ফার্স্ট 3টা বই সাইমালটেনিয়াসলি চলে so it's very hard ওইখান থেকে এই যে সিজনের ভিতরে টিভির মধ্যে দেখে and you're like অনেক বছর হয়ে গেছে how many years has been how many years 6 years 7 years 10 বছর 10 বছর ধরে দেখতেছি আমরা এটা তো 2 বছর 2011 হ্যাঁ 2011 থেকে oh, wow it's been almost 8 years 9 years and it's only been getting better so মানে each season and এই সিজনে ওরা যে কি মানে ড্রাগন নিয়ে যে দেখাইতেছে স্পেশাল এফেক্টস মানে I'm sorry I've never seen that much আচ্ছা, special last time you effects saw a series যেখানে each character যেমন even that Tormund the wildling right yeah যে ও সারাক্ষণ বলতে থাকে I'm going to marry her can you look imagine out he's got blue eyes I've always had blue eyes মানে everything is amazing আবার চিন্তা করে দাঁড়ায় থাকে what everything তারপর ওই যে লাস্টে যখন ওই যে ওই the Karstark বাচ্চাটাকে যে একদম ইয়ে করে রাখেন while they're talking you can see that kid suddenly go up and wow Game of Thrones is going to be a phenomena এটা নাইট কিং যে ড্রাগনের উপর উঠে could night king be a Targaryen না ডেথ তো এটা ক্রিচার ডাইড এখন ইটস and আন্ডার he হিজ কন্ট্রোল controls that হি কন্ট্রোলস মানে Okay. এতগুলো যে সোলজার্স আসতেছে হ্যাঁ। ওরা কি সবাই মানে নিজেদের চিন্তা আসতেছে চলো আচ্ছা যুদ্ধে যাই anybody না who's read the Game of Thrones books please correct me if I'm wrong or please comment লিখেন যে এই টাইমলাইন বইয়ের টাইমলাইনটা how is it different from the series timeline as far as I know the first 3 or 4 books মোটামুটি 1.5-2 বছরের মধ্যে concurrently হচ্ছে which is why আমার কাছে মুভিটা সিরিজটা অনেক বেটার লাগে because এখানে লিনিয়ারলি আমি দেখছি সব বড় হচ্ছে আর কি anyway চলো অনেক কথা হচ্ছে Okay, so looking forward to the next episode যেটা সানডেতে রিলিজ হবে আমরা মানডেতে দেখব এবারে আমরা কি স্ট্যান এন্ড অলি Stan and Ollie অলরাইট স্ট্যান এন্ড অলি নিয়ে সাকিব ভাই এর থেকে জীবন ভাই বেশি Gibran's এক্সাইটেড favorite and you love it So tell like, us about I it loved it when in a sense it's because of it's purely like an emotional movie for emotional reasons is It's a because movie. it's a movie Yeah. Because I grew up with Lauren and Hardy our best time family time was us all of my family members sitting together and watching Lauren and Hardy on VHS if you don't know what VHS is look it up in Google Google it ওখানে দেখতাম and to me I know their history where they came from how they
came together and everything because I love these guys. Amar kache of all genres of movies, action hoy jai hoy, if something that makes me laugh, that stays with me forever. And Laurel and Hardy gave me some of the best memories of my life. I laughed my head off with my entire family watching this. The best part of these two guys were that they started off in 1920s and silent film erate ওরা যখন talkies শুরু হলো, they were the only two characters, only two people who had absolutely no problem transitioning from silent to talkies, because when they started talking it was even more hilarious. And best part হচ্ছে যে they were one of the first characters who always broke the fourth wall in almost everything that they did, especially Oliver Hardy, and that was their gimmick. And Stan used to write all the materials for them, and they did tons of almost close to 100 movies. And our movie ta Stan and Ollie shuru hoy in the last leg of their life, jekhane ora they were promised a movie, so they had to go to London to just do a few shows, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যায় যে ওরা যে দেখে যে ওদের মুভিটা আসতেছে না, স্ট্যান্ড বলে না ওদের মুভিটা আসছে না, and they have to do a few stage shows. And আগেকার দিনে যদি মুভি না করতো, they used to do stage plays এগুলা. So ওইভাবে করে যে ওরা they did it so well that they became a hit all over again. They were selling out theaters everywhere, but they never got to do the last movie. এটাই খারাপ লাগে. And ওরা সবচেয়ে সুন্দর জিনিস লাগে যে ফ্রেন্ডশিপের of 60 years that they've been together. Or their ups and downs hoy, and where somebody thought they betrayed each other, and they didn't actually betray each other ওই sense, they just did what they thought was right at that moment, and how they came back and everything, and how they studied through, because they were put together. So when they separate, they were given other partners. None of it worked for them because the chemistry they had, nobody had them, and they loved each other's materials সব সময়. And এই ফ্রেন্ডশিপটা যখন শেষ পর্যন্ত যায়, and I saw actual footages of Laurel and Hardy just before Oliver died. So it just hit me. আমি just দেখতেছি আর মনে করছি, and the characters who played Stan and Laurel are John C. Reilly and I forgot his name, the British actor. Steve Coogan. Amazing. I believed they were all Stan and Ollie. I believed it. এত সুন্দর করে পোট্রে করছে, কথা বলার একটা ভঙ্গি থাকে না, they nailed it to the walking style to like I thought I was actually watching them in color. They were this old. They're amazing. Kudos. আমার ভালো লাগছে because of emotional reason. But if you're seeing it objectively as just a standalone movie, I don't think you're going to like it much, because there's a lot of back history আছে তো এটা যে কেন কি হয়েছে. So if you're not emotionally ওই না ফলো করে ধরলে ওরকম হবে না. But they tried to portray that as much as they could, but I don't think they succeeded. Without all the background context or anything, or whatever, just from the point of view, you objective. How much would you give it? I would rate it as a 7.8, 7.10, 8 দিব আমি. Okay. 7 to 8 এটা দিব আমি, because বললাম তো মানে এটা what they set out to do, the friendship ইয়েতে, I think they portrayed what a friendship is if it's done right. Because most of us, আমাদের এটা বলি কেন, because we have, all of us, you, me and Shakib have been friends for almost 19 years now, just 2000 থেকে যদি শুরু করি, right? I'm depressed. No, 19 years is a long freaking time. You could have most of the kids who are watching are not even 18. My drummer wasn't even born when I formed my band. So to Boleto, I was a fetus. So yeah, I think this is what we'll see. তোর শাকিবের একটু ভালো লাগে নাই? না, I had a lot of hopes, but আমার ছবিটা হয়ে জমে না. It was very cute একটা ছবি. So যারা লরেল অ্যান্ড হার্ডির বিশাল ফ্যান, ওই মানুষগুলো আমাদের অনেক বড়, আমাদের এই যে পদে জিবরানি একজন আছে যে বিশাল ফ্যান, ওরা আমাদের থেকে অ্যাটলিস্ট 20 বছর বড় হবে, ওরা দেখলে খুব মজা পাবে. বাট আমি অনেক ছোটবেলায় লরেল হার্ডি দেখছি, আমি ইরানে দেখতে অনেক দেখছি, সো ওই মেমোরিজগুলো আমার অনেক কম. অবভিয়াসলি লরেল হার্ডি একটা বিলাভেড ফিগার্স, যেমন চার্লি চ্যাপলিন বিলাভেড ফিগার, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা স্টোরিটার যে পয়েন্টটা নিয়ে ওরা একটা গল্প বলতে চাইছে, ওটা খুব স্ট্রংলি ওরা ইগনাইট করতে পারে নাই ফর মাই ভিউ পয়েন্ট. আই উড হ্যাভ মাচ রাদার লাভ দ্য স্টোরি অফ ওরা একসাথে হয়েছে কেমনে, ওরা ফেমাস হয়েছে কেমনে. মানে যেমন স্পিলবার্গে যেটা করছে, লিঙ্কনে যেটা করছে, লিঙ্কনের একটা পয়েন্ট ইন টাইম সিভিল ওয়ারের একটা সময় নিয়ে মুভিটা করছে,
সো এখানে ওরা ওইটাই করতে চাইছে যে একটা পয়েন্ট ইন টাইম ধরে ওরা স্টোরিটা বলতে চাইছে আই জাস্ট ফেল দ্যাট ইনাফ মিট ছিল না, ইনাফ মজা ছিল না। যদিও স্টিভ কুগান এবং জন সি রিলি অ্যামেজিং পারফর্ম করছে, বিউটিফুল। মানে এটা দেখলে আসলে আমি যেটা হয়েছে, আমি মুভিটা দেখার পরে আমি গুগল গিয়ে অরিজিনাল লরেন হার্ডি ছবি বের করছি, তারপরে দেখি লাইক না দে ডোন্ট লুক লাইক লরেন হার্ডি, বিকজ আমার হাতে স্টিভ কুগান আর জন সি রিলি হয়ে গেছে লরেন হার্ডি, এত সুন্দর অভিনয় করছে। সো দিস ইজ আ নাইস ফিল গুড মুভি, ইটস নট আ গ্রেট ফিল্ম, ইটস নট আ ব্যাড ফিল্ম অ্যাট অল, ইটস আ নাইস ফিল গুড ফিল্ম। ইফ ইউ আর মিসিং সামবডি ক্লোজ টু ইউ, তাহলে ওয়াচ দিস ফিল্ম, ভালোই লাগবে, খারাপ লাগবে না। That's about it. ওকে, আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই। অ্যামাজন প্রাইমে রিলিজ হতে যাচ্ছে দ্য বয়েজ টিভি সিরিজ। সো এই সামারে 2019 July. জুলাই। সো ইয়া, ট্রেলারটা রব করেছে, জানি না কারা কারা দেখেছেন। What did you guys think? So we all watched the trailer, right? Yes. So if you guys like super violent action and ulta palta chinta bhabna and tar chhera storytelling, The Boys is exactly what you're looking for. It's written by Garth Ennis, comic boita. Basically, jara ei comic ta porechen tara ei cover ta chinen, is based on the comic book cover, but this is the movie poster, and as you can see, it's got our favorite actor, ki better naam, je Dr. Spock in Star Trek reboot. Yeah. He's also the guy in Judge Dredd. নাম ভুলে গেছি, কোনো অসুবিধা নাই, নাম বলার দরকার নাই, বাট বেসিক্যালি গল্পটা হচ্ছে দ্য বয়েজ একটা গার্থ এনিস আর স্টিভ ডিলার একটা সিরিজ করেছিল ব্যাক ইন দ্য ইদার লেট 90s or early 2000s. এই সিরিজটা ওয়াজ অ্যাবাউট দিস গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালস যারা সর্ট অফ লাইক গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ, ব্ল্যাক টিমগুলো থাকে না, ওরকম একটা টিম, সুপার সিক্রেট টিম। ওদের কাজ কি, ওদের ইউনিভার্সে দের ইজ এ টিম অফ সুপার হিরোজ লাইক দ্য জাস্টিস লিগ, অ্যান্ড ওই ইউনিভার্সের এই জাস্টিস লিগ টাইপের হিরোরা দে আর নট ভেরি গুড। ওরা এলিয়েন ইনভেশন থামায়, ব্যাংক রবারি স্পয়েল করে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আছে না কোলাটারাল ড্যামেজ হয়, ইনোসেন্টরা মারা যায়, দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট লট অফ থিংস, খুব অ্যারোগেন্স হয়ে গেছে। সো এদেরকে লাইনে রাখতে এই দ্য বয়েজ যাদের নাম, এই গ্রুপটা, ওরা বেসিক্যালি ওদেরকে কন্ট্রোল করে। সো দে বেসিক্যালি দ্য ব্রেক on these superheroes আর কি, they're the control unit. So এই স্টোরিগুলো আর absolutely brilliant, fantastic, very aggressive, very violent. It's amazing storytelling. I can't wait to see it. And the makers are মানে preacher যারা করেছে ওরা Seth Rogen's Preacher, আর ওখানে এসে বলছে যে if you like my Preacher series because of the violent and the sexually ramped up storytelling, I've tripled it here. So I love the fact Shakib যে এখন বাংলাদেশে না পৃথিবীর মধ্যে আর কি সুপার হিরো আস্তে আস্তে now people are branching out. Now it's not just the Man of Steel kind of a storytelling where you have আগের মানে 80s এর storytelling of superheroes. Now you have branched it out to the point of, you know, it's not just superheroes who are conflicted or whatever, it's actually superheroes who are taking on a villainous year. যেমন for example the Umbrella Academy, right? So Titans এর মধ্যে একটু হালকা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে নাই, Doom Patrol. So there are all these interesting storylines, tangential plot lines that are coming out and coming in. Boys, I was reading up and it was very interesting. Do you know why it's called The Boys? Because apparently like ওই যে আছে না যে মাফিয়ারা এসে বলতো যে that guy's out of line, I'll send the boys to take care of it. ওইখান থেকে আসছে যে therefore the CIA unit is called The Boys. আচ্ছা, do you guys remember this old একটা movie ছিল Ben Stiller called The Mystery Man? হ্যাঁ, Is it hint of that in there? না Mystery Man তো complete comedy. হ্যাঁ, না, but this is going to be idea dark comedy. মানে এটা this is really violent. Mystery Man কিন্তু ওরকম violent ছিল না, violence এর কথা বলছি না, idea, the concept that, you know, the main guys are bad. No, these guys are like bad. Alex Mystery Ross Man টা অনেক campy look at ওটা ছিল আর কি। This is like the real deal, but this is like really bad people, like Yeah, they're it's like very so arrogant. bad, like Hellboy bad, the movie bad. খুবই খারাপ। but it seems like a bit of snit from Alex Ross. Remember? Yes. Alex Ross, yes. Kingdom Come. Kingdom Come যেটা ছিল ওইরকম একটা কিছু। Let's wrap up. ওকে, সো আমরা লাস্ট টপিকে চলে এসেছি। চলো। দ্য লাস্ট টপিক ইজ আমরা দেশে ফিরে আসি, মিউজিক নিয়ে কথা বলবো। আওয়ার ফেভারিট ব্যান্ড এলআরবি, মাঝে এলআরবি নিয়ে কিছু কনফিউশন ছিল, নাম চেঞ্জ হয়েছিল মাঝে 2-3 দিনের জন্য, আবার এখন এলআরবি ইজ ব্যাক উইথ ইটস নেম অ্যান্ড উই আর হ্যাপি বিকজ আমরা এলআরবিকে চাই যে এলআরবি স্টেজে এলআরবি নামেই থাকুক, কারণ অনেক ইমোশনাল টাইজ আছে এই ব্যান্ডটার সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই। সো চাইল্ডহুড মেমোরিজ, আমাদের পছন্দের গানগুলো যেগুলো আমরা এলআরবি নামেই দেখতে চাই, এলআরবি নামেই শুনতে চাই, দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক। আমি জানি না বাকিরা কি বলবে, শাকিব ভাই। না, আমি রিসেন্টলি দেখলাম যে দিস লিটল বিট অফ ব্যাক এন্ড ফোর্থ, তুমি যেটা বললা যে ফ্যামিলি মাঝখানে অবজেক্ট করেছে যে
ওরা চায় না যে ব্যান্ডটা কন্টিনিউ করুক এলআরবি নাম দিয়ে। সো আমি যেটা আলিফের সাথে ডিসকাসিং একটু আগে যে ফ্যামিলি তো আসলে অনেক ইমোশনাল, ফ্যামিলি অনেক কিছু বলবে, এবং বাচ্চু ভাই নিশ্চয় ওনার ফ্যামিলিকে অনেক কিছু বলেছেন, কপিরাইটও ওনার নামে আছে এটসেট্রা এটসেট্রা। বাট ইফ এলআরবি ওয়াজ আ ব্যান্ড, এবং আমরা এলআরবিকে ব্যান্ড হিসেবেই চিনি, মানে ওটার নাম কিন্তু বাচ্চু অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ছিল না, বা আইয়ুব অ্যান্ড মিউজিক ছিল না, ইট ওয়াজ লিটল রিভার, সরি লাভ রানস ব্লাইন্ড, প্রথমে ছিল লিটল রিভার ব্যান্ড, ইট ওয়াজ আ ব্যান্ড। সো ব্যান্ড হলে আসলে যেমন অনেক সদস্যরা অনেকদিন ধরে আছে, স্বপন ভাই, তারপর ইভেন মাসুম হু ওয়াজ আ রিলেটিভলি নিউ কামার 18 years back, তাই না? সো the members have been there for a long time. It always operated as a band. যদিও বাচ্চু ভাই সব মিউজিক করছেন বা সব লিরিক্স লিখছেন হয়তো বা সব ইয়ে করছেন, it operated as a band. So যখন ব্যান্ড হিসেবে অপারেট করেন, I personally feel, and Alif also agrees, Alif comes from a very musical background, her entire family is involved with music. আমার ফ্যামিলিতে আমি একমাত্র মিউজিক করি, but I feel জিবরানও এটা বলছিলি যে ব্যান্ডটা আসলে ফর্ম করে আউটসাইড দ্য ফ্যামিলি। সো ব্যান্ডের আর্নিংস ব্যান্ডের কাছে আসতে পারে। বাচ্চু ভাইয়ের ফ্যামিলি has every right to go and tell the band যে আপনারা যদি কন্টিনিউ করেন তাহলে উই এক্সপেক্ট সাম পেমেন্টস, যেহেতু আমার আব্বুর গান গাচ্ছেন, পারফরমেন্স করছেন, একই নাম রাখছেন, তাহলে উই ইনসিস্ট অন হিজ প্রপোর্শন, উনি যেটা পেতেন বা উনারটা না দিলেও মানে ছোট একটা কিছু একটা। বাট ওরা ইমোশনালি বলছে যে আব্বুর নামে ব্যান্ডটা কন্টিনিউ করবেন না, বাচ্চু ভাই ওদের বলে গেছিলেন এটা আমারই ব্যান্ড, আমি ছাড়া হবে না, এগুলো বলতেই পারে, ইমোশনালি অনেক কথা অনেকে বলে। বাট আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট আ ব্যান্ড ইজ আউটসাইড দ্য ফ্যামিলি। টাকা পয়সার যদি হিসাব না থাকে, ব্যান্ডের নাম নিয়ে কন্টিনিউ করবে নাই করবে, দ্যাট ইজ আ ব্যান্ড ডিসিশন। অ্যান্ড যে ব্যান্ডে নাই ফর হোয়াট এভার রিজন, বাচ্চু ভাই তো মারা গেছেন, একজন মারা যেতে পারেন, একজন ব্যান্ড ছেড়ে চলে যেতে পারেন, অনেক কিছু হতে পারে, বাট হোয়াট এভার ডিফাইন্স দ্য ব্যান্ড অর মানে যারা সার্ভাইভিং মেম্বার্স, ওনাদের ডিসিশনটাই শুড বি দ্য ডিসিশন সবে আমরা শুনি। দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। সো আই এম হ্যাপি দ্যাট ফ্যামিলি আবার ফেরত এসে, যদিও ওরা ইচ্ছা করে আসে নাই, ওদেরকে ডেথ থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, এটাও একটা আজব একটা ব্যাপার যে ফ্যামিলিকে ডেথ থ্রেট দেওয়া হয়েছে যে তোরা কেন দিচ্ছিস না এলআরবি নাম ব্যবহার করতে, এইসব এগুলো টিপিক্যাল বাংলাদেশে ক্রিকেটারদের ডেথ থ্রেট দেয় না, মেরা ফেলা মুয়ে এসে। সো এরকম খুব বাজে বাজে বিহেভ করছে, আমরা তো বাজে বিহেভের ওস্তাদ, বাচ্চু ভাইয়ের ফ্যামিলিকে থ্রেট মারছে আর কি, যে কেন তোরা দিচ্ছিস না নাম ইউজ করতে। So they've come and said that okay fine, use that name. So যেভাবে হয়েছে it's very regrettable, এভাবে হওয়া উচিত না। But I feel I'm from a band, you have a band, Gibran has a band, your entire family is into music, so band ব্যাপারটা is beyond family, that's what we feel. ওই ডিসিশনটা ব্যান্ডেরই নেওয়া উচিত। Again, monetary compensation, royalty etc. ওটা family has every right to ask for it. ওটা অন্য জিনিস, we're talking about the continuation of the band name and the band. So that's what আমার জিনিস হচ্ছে ফ্যামিলি তো বলে নাই যখন ব্যান্ড করার সময় মানে কন্ট্রিবিউশন করে না, মানে ব্যান্ড হ্যাজ, আমার জিনিস হচ্ছে why should ever a band would be saying anything about a family should say anything about a band, because যখন জিনিসটা হচ্ছে the 4 people a band is 4 or 5 whatever amount of people coming together to make music, তখন তো ভাই বোনরা এসে কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই, কোনো কিছু নাই। এটা হয় কি, ব্যান্ড যে লিডার থাকে, লিডার যখন এদিক ওদিক হয় তখন এই কথাগুলো আসে। ফর এক্সাম্পল আয়রন মেইডেনে যখন ইয়ে চলে গেল, পল ডিয়ানো চলে গেল, যখন ক্লাইভ বার্কে বের করে দেওয়া হলো, তখন কিন্তু কেউ কিছু বলে নাই, বিকজ দ্য ব্যান্ড লিডার ওয়াজ স্টিভ হ্যারিস। গেট মাই পয়েন্ট? সো ব্রুস ডিকিনসন কিন্তু আবার চলেও গেছিল, আয়রন মেইডেন কিছু হয় নাই, বাট স্টিভ হ্যারিস যদি চলে যায় দেয়ার উইল নট বি অ্যান আয়রন মেইডেন। না, আয়রন মেইডেন, সো ইমাজিন স্টিভ হ্যারিস আনফরচুনেটলি মারা গেলেন বা কিছু হলেন, তখন স্টিভ হ্যারিসের ফ্যামিলি বলতেই পারে যে দিস ব্যান্ড was made by my dad, so you guys put some other name, don't use it emotionally bolte pare, emotionally, but that's what I'm going at, মানে emotionally কিন্তু অনেকে অনেক কিছু বলতে পারি, মানে if I'm not even a member of the band but I've been friends of the band forever and now ও মারা গেছে, মানে আমি ইমোশনাল হয়ে ইয়ে করলাম, that's separate from family emotions, মানে ফ্যামিলি আমার এটাই ফ্যামিলি আসার তো আমি কোনো স্কোপই দেখি না কিছু বলার। নাম্বার 1, because if I am doing something with the 4 of you, alright, so tread softly, তুই অনেক খেপে যাচ্ছিস না, খেপতেছি না, আমার জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ সফটলি বলছি, মানে এখানে ব্যান্ডের মানে ফ্যামিলি আসার কোনো স্কোপই আমি দেখতেছি না, বিকজ অফ সিম্পল রিজন, দিস এন্টায়ার এন্টিটি ওয়াজ ডান বাই 4 people or 5, বলতেছি তো 5 জন যাই হোক করতেছে, এরা করার পরে ওরাই সারা জীবন চালাইছে, সব কিছু করছে, ওকে দ্য ফ্রন্টম্যান ডাইড, happens, Dorsey frontman died, সবাই মারা গেছে। If it was Hootie and the Blowfish and Hootie died, the Blowfish can carry on. Tom Petty and the Heartbreakers, Tom Petty died, Heartbreakers can carry on, তাদের মতো। If somebody dies in the band, even though band leaderও যদি হয়,
they can carry it on. জিনিস হচ্ছে because these four people who have taken the burden of making music and carrying on this tradition for all this time, family members, they can feel sad, but the right to say don't do it is not there because they have never had the year to carry this burden to carry this. My point is I disagree with you. They have every right to say it because ওরা emotionally বলছে। ওটা আমার পয়েন্ট হচ্ছে জিবরান, they have every right to say যে please don't continue the name, and the band has every right to say that we're sorry but we have to. Yeah. পয়েন্ট হবে because আমার পেট চালাতে হবে। হ্যাঁ, ফ্যামিলি পেট এর জন্য আমি বলছিলাম যে tread softly, মানে I fully understand কেন ফ্যামিলি বলতেছে, ইমোশনাল হচ্ছে, and they have every right to be emotional also. At the same time band has every right to say যে we're sorry but I need this name. So এখানে যেটা হয়েছিল যখন বাচ্চুবের ফ্যামিলি অবজেক্ট করছিল, এলআরবি কিন্তু let go of the name. হ্যাঁ, বালাম and the very nice about legacy. it. হ্যাঁ, They were like okay fine we won't use it. And then আবার এখন ফেরত, so I think it's worked out for the best. If this is how it is now, it's worked out for the best. So ভালো. No, but can I say something about the band? I think what should be banned is the Hellboy movie. It was shit. It was worse than Shazam. Yes. It was worse than Aquaman. No. I'm judging you right now. Shazam was far inferior to, যদিও it had a proper narrative structure, it was far inferior to only for আমার ফার্স্ট ডে যখন বাচ্চু ভাইয়ের সাথে মারা গেছে, যখন প্রথম কথা, ফার্স্ট থিং দ্যাট উই টকড অ্যাবাউট ওয়াজ হোয়াটস গোনা হ্যাপেন টু দ্য ব্যান্ড। No, what's going to happen? This was their life. This was their life. This was their income. This was their everything. এক্স্যাক্টলি। এবং এলআরবির বাকি মেম্বারগুলো আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক ব্যান্ডের মেম্বাররা কিন্তু 2-3টা ব্যান্ডে প্লে করে, বাট এলআরবি ইজ দি অনলি ব্যান্ড, মানে কয়েকটা ব্যান্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দোজ ব্যান্ডস যারা কখনো কারোর সাথে বাজায়নি, ইনফ্যাক্ট নট ইভেন অ্যাজ এ গেস্ট, বাট দে ওয়্যার অলওয়েজ এলআরবি মেম্বার্স। সো এই মানুষগুলো আসলে কোথায় যাবে? এই মানুষগুলোরও তো একটা এত বছরের ইনভলভমেন্ট একটা ব্যান্ডের সাথে, রাইট? লজিক্যালি চিন্তা করলে দ্যাটস দি অনলি থিং ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। সো ইয়া, ইটস আ ভেরি গুড ডিসিশন। আমি বলবো যে ব্যান্ডের তরফ থেকে ব্যান্ড সবসময় রেসপেক্ট দেখিয়েছে টু এবিস ফ্যামিলি, এন্ড দ্যাটস সামথিং উই লাভড। এটা ভালো করছে, ওরা That's ইমেজ বলছে wonderful. ফাইন। They've always been, যখনই মনে হচ্ছে যে না এবি ফ্যামিলি থেকে একটা অবজেকশন আসছে, দে রেসপেক্টেড দ্যাট। আবার যখন ইউ নো দে গিভ দ্য পারমিশন যে না ঠিক আছে ইউ গাইস ক্যারি অন দ্য নেম অর দ্য লেগেসি, সো আবার ওরা এলআরবি নামে এসছে। সো ব্যান্ড মেম্বারদেরকেও আমি হ্যাটস অফ জানাতে চাই, কারণ এই মেন্টালিটিটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। এনিওয়ে, আমরা কিন্তু সব টপিক শেষ করে ফেলেছি। We're done. So guys, thank you very much আজকে রাতে আমাদের সাথে আড্ডায় শরীক হওয়ার জন্য, যদি অনেক রাত করে শুরু করছি, কালকে ফ্রাইডে। সো প্লিজ ইফ ইউ লাইক হোয়াট উই ডু, সাবস্ক্রাইব অন দ্য ইউটিউব চ্যানেল গিক মিট, যেখানে আমি আপলোড করে দিই উইথ টাইম কোডস, সো দ্যাট টাইম করে চাপ দিলে আপনাকে সেই অংশে, চুম্বক অংশে নিয়ে যাবে, whatever অংশ ইউ ওয়ান্ট টু সি। সো প্লিজ টেল এভরিবডি অ্যাবাউট দিস ইউটিউব চ্যানেল অন গিক মিট, অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের পেজ যেটা আছে গিক মিট পেজ, ওখানে এই ভিডিওটা আপনি দেখছেনই লাইভ। সো কাম জয়েন আস নেক্সট উইক। নেক্সট উইক আমি যাই না, আমরা কি টিউসডেতে আসছি আবার? Are we? We'll try to get back into the midweek here, but it's going to be a little bit Tuesday. And Tuesday. Thursday we're not here. Huh? Sinoma Khurda Adda as well for letting us. Oh, and thank you Cinema Khurda Adda for letting us be part of your page, and in fact Thursday তো আমরা নাই, Yeah. so you have to do it on Tuesday. Okay. Yeah. So Tuesday আবার দেখা হবে, Thursday আমরা নাই কেন সেটা আমরা will tell you on Tuesday. So we'll be back next week with Dhaka Metro review and a lot more. Thank you and good night.